Willkommen bei den Diesel Buddies. Ja, da ist er wieder. Die Saison hat begonnen, Leute, und jetzt wollen wir mal ein bisschen schauen, dass wir den auf die Straße bringen und mal zu dem einen oder anderen Treffen fahren. Wir waren auch schon beim TÜV, haben den mal so durchchecken lassen, mal checken lassen, was denn so alles gemacht werden müsste, damit der TÜV bekommt. Ist gar nicht so viel. Das erkläre ich dann aber nochmal in einem anderen Video mit dem TÜV-Bericht. Und also so schlecht vom Zustand ist er gar nicht. Hey everybody, yes, here's Roger, and I want to give you some news from our Renault Magnum 560, and still is running, and some inspection is done, and we want to hope that we can drive a little bit around with him and check him, and then we want to see what's happened.
there's coming some more videos in the next time. Thanks for watching, everybody. Ja, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei den Diesel Buddies. Ich würde sagen, wir hören uns wieder und sehen uns wieder.